అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈరోజు ఒక ప్రముఖ ఆంగ్ల ఉపాధ్యాయులైనటువంటి కస్తూరి శివప్రసాద్ గారితో ముఖాముఖి కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసుకుందాం. ఎంతోమంది విద్యార్థులకు ఆంగ్లం బోధిస్తూ స్ఫూర్తి నింపుతున్నటువంటి మరి శివప్రసాద్ గారిని కలుసుకోవడం ఇలాగా మన అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం సార్. వస్తే సార్, మరి ఈవేళ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో విద్యార్థులందరూ కూడా ఆంగ్ల భాష వైపు చాలా మక్కువ చూపిస్తూ ఆసక్తిని కలిగిస్తూ ఆంగ్లం మాట్లాడాలి, ఆంగ్లంలో అభ్యసించాలనేటువంటి కుతూహలంతో ఉండేటువంటి విద్యార్థులకు ఇలాంటి ఉపాధ్యాయులు ఉండడం, ఇలాంటి ఉపాధ్యాయుల యొక్క మరి వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి సూచనల్ని సలహాలని పాటించడం చాలా వరకు ఉపయోగపడుతుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ ఇంటర్వ్యూని కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. దీనికి మరి అంగీకరించినటువంటి శివప్రసాద్ గారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. అయ్యా నమస్కారం అండి. ఏం చేదంటే ఆంగ్ల భాష ఉపాధ్యాయులు ఈవేళ పాఠశాలలో ప్రముఖమైనటువంటి పాత్ర వహిస్తున్నారు. అంతర్జాతీయమైనటువంటి భాషలో మరి విద్యార్థుల్ని చక్కనైనటువంటి బోధనా కార్యక్రమంలోకి తీసుకెళ్లి వాళ్ళకి ఆంగ్ల భాషలో ఉండేటువంటి విషయాల్ని చాలా సమగ్రంగా వివరిస్తూ అవలేలగా సులువుగా ఏ విధంగా విద్యార్థులు ఆంగ్ల భాషలో ప్రతిభను సాధించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో శివప్రసాద్ గారు చాలా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఆయన సవ్యసాచి లాంటి వారు. ఎందుకంటే అటు తెలుగు భాషలో ఇటు ఇంగ్లీష్ భాషలో రెండింటిలో కూడా సవ్యసాచిగా మరి అనర్గళంగా బోధన చేయగలిగేటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు శివప్రసాద్ గారికి ఉండడం చాలా ఆనందదాయకం. ఈయన తెలుగు ఉపాధ్యాయుడిగా పనిచేస్తూ అలాగే ఆంగ్ల భాషా బోధనతో ఇంటర్మీడియట్ వరకు కూడా మరి ఆంగ్లాన్ని బోధిస్తున్నటువంటి శివప్రసాద్ గారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి అభినందనలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. అయ్యా నమస్కారం అండి. నమస్తే సార్. మీరు MA అంటే అటు పీజీ, అటు ఆంగ్ల భాషలోను ఇటు తెలుగు భాషలో కూడా పీజీ చేసినటువంటి మీరు అసలు ఈ రెండు భాషల్లో ఎందుకు మీరు ఆ నైపుణ్యాన్ని సంపాదించాలని అనుకుంటున్నారు సార్? సంపాదించారు కూడా. అది మీకు ఎలా సాధ్యమైంది? Because I like both the languages, sir. English being an international language, everyone has to learn it. Because nowadays, English plays a pivotal role in molding the career of each and every educated person. In the same way, we have to lay stress on the learning of Telugu also, because Telugu is our mother tongue. We should not neglect Telugu because we are learning English. This is that if one acquires proficiency or mastery of the mother tongue, it will be easy for the person to acquire mastery of other languages also. So, learning our mother tongue is our primary thing, and learning a foreign language is the secondary one. But nowadays, the reason why we lay stress on learning English is that English keeps many opportunities of jobs before us if we are effective communicators in that language. Because market is global nowadays. So, in order to face competition at a global level, we have to be proficient in English as well. అవును సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇప్పుడు ముఖ్యంగా విద్యార్థులు వేళ 10వ తరగతి నుంచి ఇంటరు డిగ్రీ చదువుతున్నటువంటి తెలుగు మీడియం విద్యార్థులు కానివ్వండి, లేదా ఆంగ్ల మీడియంలో చదువుకుంటున్నటువంటి విద్యార్థులు కానివ్వండి, చాలా వరకు ఇంగ్లీషు గ్రామర్కి సంబంధించి లేదంటే ఇంగ్లీష్లో ఉండేటువంటి ఆ పైట్రీకి సంబంధించి వాళ్ళకి చాలా సందేహాలు కలగడం జరుగుతుంది. వాటిని చాలా వరకు ఉపాధ్యాయులు నివృత్తి చేస్తున్నప్పటికీ ఇంకా వాళ్ళకి మెరుగైనటువంటి విధానంలో మరి ఆ బోధన అందించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. కాబట్టి శివప్రసాద్ గారిని ఈ ప్రశ్న అడగడం జరుగుతుంది. సార్, ప్లీజ్ గివ్ ది వాల్యుబుల్ టిప్స్ టు గెట్ గుడ్ మార్క్స్ ఇన్ ది ఎగ్జామినేషన్ సార్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ఇంగ్లీష్. అంటే ఇంగ్లీష్లో అంటే 10th కానీ ఇంటర్ కానీ డిగ్రీ కానీ ఒక సులువైన మార్కులో ఒక ట్రిప్స్ ఆ గ్రామర్లో కానీ లేకపోతే నేర్చుకునే విధానంలో కానీ ఏమైనా ట్రిప్స్ ఉంటే మా విద్యార్థుల కోసం చెప్పండి సార్.
learn English or any language in an easy way and in such a way that he can be excellent at it in future, the person must know that he must be interested in it first. Okay. If you are interested in learning language, we can tide over all sorts of difficulties that come our way Yes. in learning the language. Main thing. Yes. That is the primary thing we have to learn. Yes. And the next thing we should be aware of is that we should be single-minded Yes. and sincere in learning the language, both within the four walls of the classroom Yes. and when we are in the public. Yes. So, what we learn in the classroom must be applicable in the public also. Suppose we learn how to speak in English within the four walls of the room, unless we use that vocabulary in our day to day life, the vocabulary we have so far acquired cannot be with us all the time. If we want to retain it with us, we must be immersed in learning it from the teacher concern. So the child in the classroom must pay utmost attention to what the teacher teaches him in the classroom. He had to open a notebook. He had to note down important points the teacher teaches him in the classroom. Besides noting down the important points, whenever doubts arise, he will have to get them clarified by the teacher consent. So that the student must be genuinely interested in the subject. The easiest thing, as you asked me, to learn the language is to be committed to it. When can we be committed to it? It's only when the desire to learn the language comes from within. So if the child comes to know that unless he learns English, it will not be possible for him to enter the job market and become successful there. That interest automatically can be self-generated. సార్ ప్రాక్టికల్గా విద్యార్థి మాట్లాడడానికి అంటే మాట్లాడాలంటే వాడికి కావాల్సినట్టు మీరు అని చెప్పినట్టుగా వాడికి ముందు ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలంటున్నారు. అయితే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది కానీ వాడికి దాని మీద ఒక ఫీర్ ఉంటుంది. అంటే బాబా నేను మాట్లాడలేకపోతున్నాను, నాకు వొకాబులరీ రావట్లేదు, ఆ గ్రామర్ మిస్టేక్స్ వస్తాయేమో అనేటువంటి ఒక ఫీర్ ఉంటుంది. ఆ ఫీర్ ఉన్న వాడి విద్యార్థిని ఏ విధంగా వాడి ఫీర్ పోగొట్టాలి, వాడి చేత సెంటెన్స్ ఆ మేకింగ్ ఎలా చేయించాలి అనేది. Yes, your question is right. My opinion is that English atmosphere must be created in the institute or in the school where the child is studying English. For that sake, both the teachers and students must be conversant in English itself. If they are conversant with one another in English in such a manner, they will get rid of fear and in due course everything will be set right. But in this context, we should not forget one thing. Grammar plays a pivotal role in making us confident to speak in English to others. If we are not aware of grammatical rules, because of its being a foreign tongue to us, it will be difficult for us to be flawless while we are speaking it to others. Stage fear arises only when a person does not make use in his daily life the words, the phrases, or whatever that is relevant to the language that is taught in the classroom. So he has to use in our day-to-day life the vocabulary he uses in the classroom. If he leaves that in the school itself, how can he be an effective communicator in English after he enters society? So
if one wants to learn any language, not only in English, one must use vocabulary one learns in the institute or in the school in an effective manner in day-to-day life also. అవును సార్. So one must make it a habit with one if one wants to succeed in it. ఇప్పుడు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ మన వాళ్ళు అందరూ కూడా ఇప్పుడు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ వల్ల పిల్లలకి కొంచెం వొకాబులరీ పెరుగుతుంది అంటున్నారు. కానీ ఇక్కడ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ కండక్ట్ చేసే కావాల్సినంత ఆ వెసులుబాటు కానీ ఆ సౌలభ్యం కానీ మన పాఠశాలలో కాస్త అంటే ఆ ఉండేటువంటి టైం టేబుల్ ఆ షెడ్యూల్ ఇవన్నీ ఉండడం వల్ల ఏదో ఒక 30 నిమిషాలు 40 నిమిషాలు లేదా వారానికి ఒక పీరియడ్ లేదంటే 2 రోజులకు 3 రోజులకు పీరియడ్ పెట్టినంత మాత్రాన స్పోకెన్ పిల్లలకి ఎంత త్వరగా మనం అనుకున్నంత ఆశించినటువంటి స్థాయిలో రావటం లేదని నేను భావిస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ మీడియం చదువుతున్నటువంటి విద్యార్థి ఆటోమేటిక్గా అక్కడ మాస్టర్లు అందరూ కూడా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతారు. అక్కడ ఉండేటువంటి సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా ఇంగ్లీష్లో ఉంటాయి. ప్రతిదీ కూడా ఇంగ్లీష్ టు ఇంగ్లీష్లోనే అక్కడ జరుగుతూ ఉంటాయి. అంత ఇంగ్లీష్ టు ఇంగ్లీష్ జరుగుతున్నప్పుడు అంత అలాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు మళ్ళీ స్పోకెన్ క్లాసెస్ అవసరం అంటారా అనేటువంటిది కూడా ఒక క్వశ్చన్ చాలా మందికి. అంటే ఆ పిల్లవాడు టీచర్ చెప్తున్నటువంటి కన్స్ట్రక్షన్ బట్టి కుర్రవాడు కూడా ఆటోమేటిక్గా అర్థమవుతుంది. తను కూడా ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలుగుతాడు. మరి ప్రత్యేకంగా దానికి క్లాస్ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదనేటువంటి భావన కూడా కలుగుతుంది. దీని మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి? Learning a word program enables one to acquire vocabulary. It is definitely an appreciable step taken by the government of Andhra Pradesh. If one wants to have his vocabulary enriched, one must note down a few words every day and one must use those words while being conversant with others. It is a must, but it cannot be confined to the four walls of the classroom. As I already told you, it must become a part and parcel of the person who wants to learn the language. It's only that he can be proficient in it. We must have love for the language. First of all, passion enables us to tide over all the difficulties that come our way while learning the language. So the teachers must be conversant with the children all the time in English, and at the same time, children must be conversant with the children all the time in English itself. Let there be some mistakes. It being a foreign tongue, it is quite natural for our children to be not aware of the rules and regulations. But if they are interested in it, they can tide over all this. So there may be some mistakes at the primary level. But as we go on learning the language, as we go on speaking it to others, we will become mature enough to overcome all these obstacles and gain proficiency. So whatever it be, we should not feel afraid of making mistakes. It is not our mother tongue. So teachers should encourage the child when he speaks in English, and the child should also be respectful to what the teacher teaches him regarding English in the class. ఇది కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ది కన్వర్జేషన్ లేకపోతే Yes, he must be conversant. There may be mistakes. One must not mind mistakes while speaking to others. This is a must at primary level. సార్ ఇప్పుడు ఇంకా మన వాళ్ళు గ్రామర్ మిస్టేక్స్ చాలా మంది అంటే ఇంటర్లోకి వచ్చినా డిగ్రీలోకి వచ్చినా గ్రామర్ మిస్టేక్ చేస్తున్నారు. అంటే మన టీచర్స్ చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసి వాళ్ళకి ఇంజెక్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఉదాహరణకు ఒక డైరెక్ట్ స్పీచ్ తీసుకున్నా, వాయిస్ తీసుకున్నా, లేకపోతే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ సెంటెన్సెస్ తీసుకున్నా పాపం చాలా కష్టపడుతున్నారు టీచర్స్. అయినా సరే ఆ స్టూడెంట్ కొన్ని తప్పులు చేయడం అనేటువంటిది మంచి స్కోర్ చేయలేకపోవడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. అంటే ముఖ్యంగా గ్రామటికల్ గ్రామర్ పాయింట్లో అంటే దీనికి అధిగమించాలంటే అంటే టీచర్స్ ఇంకా దానికి అధిగమించాలంటే ఎలాంటి అయినా ఇంకా సులువైన టిప్స్ అయినా ఉన్నాయా, లేకపోతే దానికి సంబంధించినటువంటి సమాచారం ఏదైనా మనకి విద్యార్థులకి అందుబాటులో ఉంటుందా? Children should have laser sharp focus on what the teacher teaches.
In this context, we have to remember the story of Ekalavya. Ekalavya learnt the things and he became an expert in the absence of the Guru. He loved his Guru to that extent. And he sat before the statue or the idol of that Guru and he proved himself an ideal disciple. So a disciple or a student must have a love and respect for the words the teacher teaches him. If he pays attention to what the teacher teaches, there will not be any question of he's missing the points. He's forgetting the points after he leaves the classroom. So he must have love for the language he is learning, and he must have respect for the teacher that he is teaching him English. Yes. Anything. అంటే These are psychological impact. స్టూడెంట్కి ఇంట్రెస్ట్ తప్పనిసరిగా ఉండాలి, అలాగే టీచర్ని కూడా రెస్పెక్ట్ చేస్తే తప్పనిసరిగా మరి అనుకున్నది సాధించడం వీలు ఉంటుందని. చాలా బాగుందండి, చాలా చక్కగా చెప్పారు. ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటంటే, వాట్ యూ సే అబౌట్ పోయిటరీ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇన్ ది రీసెంట్ టైమ్స్? అంటే మనకి ఈ ప్రజెంట్ ప్రస్తుతం ఈ అసలు ఇంగ్లీష్ పోయిటరీ అనేది సమాజానికి ఎంత ఉపయోగపడుతుంది? అందులో ఏమైనా కొన్ని as we have learnt in literature, there are three types of poetry: ancient poetry, modern poetry, post-modern poetry. So the poetry we have at present that is being contributed is of post-modern poetry. The poetry that was in existence hithertofore was of certain rules and regulations, and the poet had to write the poems or contribute the poems in the style prescribed by experts. So it was rhyming. Poetry was quite rhyming, and at the same time it was rhythmic also. But the thing we have to observe here is that T.S. Eliot, the famous English poet, tells us that poetry is spontaneous overflow of a person's powerful feelings. Yes. One has powerful feelings in oneself. He wants to pen those feelings. So those feelings get transformed into words. That is the essence of poetry nowadays. Whether the poem is rhyming or not does not matter. I have written many poems. I have contributed them to ISSN journals and national and local, national and some international journals also. IJJML and WSC. In the same way, Hans India newspaper. All these have published my poems also. I have published, I have put all the together, and I have titled the anthology I have written, Cluster of Flowers. The Cluster of Flowers is the anthology that consists of the poems that have been published in different magazines and in newspapers in English. So out of my little experience, what I say is that T.S. Eliot says we must have our feelings first. A poet should be compassionate to nature. Nature and the poet are inseparable. They cannot be separated from each other. It is only when one likes nature that one can be a good poet. So poets are large-hearted. Poets are broad-minded.
And poets always aim at the well-being of all the beings in the universe, not only the well-being of human beings. They mind the well-being of all the beings. They are mindful of the well-being of um, uh, plants, trees, mountains, birds, and all sorts of animals besides human beings. So we must have compassion for them. This compassion can transform itself into the words. That is what T.S. Eliot tells us, that it is nothing but spontaneity of powerful feelings. మీరు చాలా చక్కగా చెప్పారు సార్. ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ పోయిట్ అనేది మన ఉద్విగ్నంగా అంటే మన మనోభావం నుంచి మనలో కలిగేటువంటి స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్స్ బట్టి వస్తుందండి. Yes, sir. సరే అదొకటి. తర్వాత మన తెలుగు పోయిటరీ లాగా మనకి మన పోయిటరీ చూసినట్లయితే వేమన గాని లేకపోతే అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజా కవులు, వాగ్గేయకారులు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కదండి. Yes, sir. జానపద కవులు Yes, sir. ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ చెప్పినటువంటి వాటిలో మోరల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. Yes. అంటే సొసైటీకి కావాల్సినటువంటి మోరల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. అలాంటి వాల్యూస్ మనకి ఇంగ్లీష్ పోయిటరీలో మనకి పుష్కలంగా కనిపిస్తుందా? English poetry, if we refer to English poetry, many interesting things come out. How people live, what kind of values uh, were cherished by the people of ancient times, by the people of modern age, and by the people of the present, are reflected in the poems. The poets contribute. Okay, sir. So values have their own room in all the languages, and not only in Telugu, but also in English. Any language. Values are attached utmost importance to in all the languages. Poetry has a lot to say about values. Doesn't it talking about nature and its conservation come under values? It comes under values. It is the primary value we have to maintain. Yes. To be compassionate to the mouthless is the primary value we have to maintain. To be compassionate to the needy and poor is the primary value we have to stick to. Poetry asks us to be dedicated to the cause of the poor and oppressed. It asks us to be ideal to other beings in all aspects. So, poetry is every now and then an effective means to bring about a desirable change in the behavior of individuals. English has also moral values for Yes, society. yes. Sir, next another question, sir. In what way does a dictionary in English enable to acquire proficiency in English? Yes, sir. It is a very good question, and it is relevant to in the present context also. Because dictionaries have been distributed among students by government of Andhra Pradesh in all the government schools. It is no doubt an appreciable thing. Yes, We should appreciate. Because dictionaries are useful to us in many ways. If we open a dictionary, a word appears to us. Yes. We come across a word, and within brackets, the part of speech that the word belongs to is clearly mentioned. Besides this, there are many other advantages. That is, that a dictionary enables us to be masterly in usage of the word. Where to use that word? How to use that word? How to pronounce that word? How a particular word can be used in different contexts and as different parts of speech can be learned by a student or by a learner who refers to dictionary. These are the advantages we can get from being in frequent touch with dictionaries. So dictionaries are for real
a boon, Very useful to acquire the proficiency. a boon for the learner who wants to acquire command of the language. Especially English. Is take for example the word walk. The interesting thing is that walk can be used as a noun. It can be used as a verb. It can be used both as a transitive verb and as an intransitive verb. I want to exemplify it, if you permit me. Okay, sir. Work is worship. Vivekananda tells us. No, sir. Work is worship. In this sentence, work is Worship. a noun. A noun. Okay, sir? Okay. I want to work. Here, work is a verb. Sir? So, the word work is used both as a verb and as a noun here. In the same way, take for example the word walk. Walk. I want to tell you a sentence here. I walk. In this one, walk is a verb. Okay, sir? I walk my horse. There, walk is a verb, but it is a transitive verb. In the earlier example, I have used it as a verb intransitive. In the same way, there are many words in English which can come under different parts of speech at the same time. So we have to know the context in which we can use them. If we want to know them effectively, reference to dictionary is a must for all. So-called great men and orators who hailed from our country, like Sarvepal Radhakrishnan and others, learned English by referring to dictionaries in the childhood. So they started learning English right from childhood. So they reached that pinnacle or that peak. As orators, they proved themselves to be effective speakers and scholars in English. Only because they treated a dictionary as their friend. So dictionary plays a pivotal role in making a person proficient in the language. Especially this is true in the case of learning English. వెరీ గుడ్ ఆన్సర్ సార్. చాలా చక్కగా మనకి అంటే చాలా వరకు మన పిల్లలకు వచ్చేటువంటి సందేహాలు కానీ అలాగే మన జనరల్గా తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయాలు కూడా శివప్రసాద్ గారి ద్వారా మనం తెలుసుకోవడం జరిగింది. అలాగే దీనికి సంబంధించి మరి శివప్రసాద్ గారు ఒప్పుకుంటే నెలకి 1-2 సార్లు మనకి ఇంగ్లీష్ గ్రామర్కి సంబంధించినటువంటి ప్రాక్టికల్గా ఆ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, ఆ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ ఎట్లా చేయాలి అనే దాని గురించి కూడా మనం ముందు తెలుసుకుందాం. ఆయన పర్మిషన్ ఉన్నట్లయితే మనం నెలకు 1 సారి కానీ 2 సార్లు కానీ మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందు తీసుకెళ్దాం. ఈవేళ మరి ఈ ఇంగ్లీష్ యొక్క ఉపయోగం గురించి, ఇంగ్లీష్లో పిల్లలకు ఏ విధంగా అయితే వాళ్ళు నేర్చుకుంటే వాళ్ళ ఇంగ్లీష్లో మంచి కమ్యూనికేట్ అవుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని, మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ వస్తాయి అనేటువంటి విషయాన్ని చాలా చక్కగా వివరించారు సార్. ఇదే విధంగా రాబోయే రోజుల్లో కూడా మా విద్యార్థులకి మీ ద్వారా కొన్ని మంచి విషయాలు వీడియో చేసి మరి పెట్టాలనే ఉద్దేశం ఉంది. దానికి మీరు పర్మిషన్ ఇచ్చినట్లయితే ముందుకు వెళ్దాము. సార్, I thank you very much for your having given me this valuable opportunity. What I have been observing for the last few months is that you are dedicated to the cause of society. You want to see that the children can learn values from our educational system. You have been trying your best towards that direction for the last a few months. That what I have been observing. Theretofore also you might have done, but I have been in touch with you for the last few months, and I have been observing. I appreciate you for what you have been doing all the days, and I shall no doubt be as cooperative in future as I am now in that aspect. And I want to offer my voluntary service to you in this aspect, because service to you, society is service to God. థ్యాంక్ యూ సార్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మేము మా శ్రమ చాలా తక్కువ,
ఇలాంటి వాళ్ళు వచ్చి సూచనలు, సలహాలు, అలాగే మీ యొక్క అభిప్రాయాల్ని, పిల్లలకు ఉపయోగపడేటువంటి విషయాల్ని మీరు చెప్తూ ఉంటే అదే మాకు 10,000. ఇంకేదంటే మేము చేసే సర్వీస్ కాదండి. మీరు చేసే సర్వీస్ ఇప్పుడు ఎక్కడో పెద్ద ఆఫీస్ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ మా విద్యార్థుల కోసం, మన యూట్యూబ్ ఛానల్ చూస్తున్నటువంటి విద్యార్థుల కోసం మరి ఇంతగా శ్రమించి ఏదో ఒక మీకు తెలిసిన విషయం చెప్పాలి అనేటువంటి ఒక తపనతో వచ్చారు చూసారా? దానికి మీకు హ్యాట్స్ ఆఫ్ సార్. ధన్యవాదాలు సార్. ఎందుకంటే అలాంటి తపన ఉన్నటువంటి టీచర్స్, ఎలాంటి టీచర్స్ చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. అందులో మన శివప్రసాద్ గారు ముందుంటారు. ఏ కార్యక్రమం చేసినా సరే నేను ముందుంటానని చెప్పి ఫోన్ చేసి మన కార్యక్రమాల్లో భాగస్వాములు అవుతున్నటువంటి కస్తూరి శివప్రసాద్ గారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు, అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే ఈ కార్యక్రమం ఇంకా ఎలా కొనసాగిద్దాం. ప్రతి ఒక్కొక్క టాపిక్ తీసుకొని ఆ టాపిక్ మీద ఫుల్ ప్లెడ్జ్డ్‌గా మన శివప్రసాద్ గారి చేత మనం క్లాసులు తీసుకుందాము. ఆ క్లాసుల ద్వారా మీరు ఇంకా మెరుగైనటువంటి ఆహ్, మరి వచ్చే అవసరమైతే ఒక 10, 15 రోజుల్లో ఒక చిన్న వీడియో కూడా చేస్తాము. అంటే పబ్లిక్ పరీక్షల్లో ఈజీగా ఏ విధంగా మార్కులు సాధించాలి, అలాగే గ్రామర్‌కి సంబంధించినటువంటి విషయాల్లో ఎలాంటి టిప్స్ వాడాలి, వీటన్నిటిని కూడా శివప్రసాద్ గారి ద్వారా మనం తెలుసుకుందాము. మరి వచ్చే వారం కూడా మరి సారు అంగీకరిస్తే ఆ కార్యక్రమం చేద్దాము. నమస్తే సార్. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతగా మరి మా ఎంతో శ్రమతో కూడినటువంటి విషయం అయినప్పుడు కూడా మా దగ్గరకొచ్చి ఈ 4 మాటలు చెప్పినందుకు మీకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు సార్. స్వస్తి. నమస్కారం సార్. I reciprocate you with thanks, Chandrasekhar sir, um, because I like English, and wherever the program regarding which is conducted, it's my moral responsibility to share my views with others. Thank you, sir. I thank you once again for the chance you have given me. I will definitely be cooperative with you, who always aim at the well-being of students. Thank you, sir. Thank you very much, sir, for your kindly cooperating